Namaste, everybody. Haribol. Да, открывается. Welcome. Добро пожаловать. So, for all the ladies among us, congratulations on Women's Day. Поздравляем всех девушек с Международным женским днем. I thought there'd be more of you, but I guess everybody's at the restaurant or somewhere. Я думал, что будет больше вас, но наверняка остальные по ресторанам или еще где-то. Okay, so before I begin, I always offer my respectful obeisances to my spiritual master, Siddhasarupananda Paramahamsa. Так, прежде чем начнем, я хотел бы выразить наше почтение нашему духовному учителю Сиддхисварупананда Парамахамсе. So tonight we'll begin, as always, with our Guranga breathing meditation. Итак, сегодня, как всегда, мы начнем с нашей медитации дыхания, дыхательной медитации Гуранга. And I see there's some new people here tonight. Я вижу, сегодня есть несколько новых людей. And so I'll just explain a little bit about what the meditation is and how it's done. Я объясню про медитацию, как она выполняется. Excuse me, because the mic is not working. So we speak from the platform of Bhakti Yoga. Итак, в общем, наше знание основано на бхакти-йоге, на системе бхакти-йоги. And our most prevalent form of meditation is mantra meditation. И основная форма медитации в этом нашем процессе – это мантра-медитация. And mantras are very unique. They're transcendental sounds. Мантры – это уникальные, трансцендентные звуки. Not material sound, transcendental, spiritual sound. Нематериальные, духовные звуки. They originate in the spiritual realm and descend into this material realm. Они берут свое начало в духовном мире и спускаются в этот материальный мир. And because they come from the spiritual realm, they bring with them great spiritual power. И поскольку они происходят из духовного мира, они несут в себе огромную духовную силу. So when we come in contact with this transcendental sound, we get transcendental or spiritual benefit. Поэтому, когда мы вступаем в контакт с этими трансцендентными звуками, мы получаем трансцендентную пользу. So mantra meditation is the easiest of all meditations, but at the same time the most effective. То мантра-медитация – это самая легкая из всех медитаций, но в то же время самая эффективная. So the mantra that we'll be using now is the mantra Gauranga. Мантра, которую мы будем сейчас использовать, это мантра Горанга. And for this meditation, we divide it into 4 syllables, Gauranga. Для этой медитации мы ее разделим на 4 слога Го-Ра-Анга. In fact, just so everybody's familiar with it, let's repeat that. И давайте, чтобы все познакомились, повторим ее сейчас. First, I will say the mantra, then everyone respond. Сначала я произнесу мантру, затем вы все произнесете в ответ. Gauranga. Го-Ра-Анга. Gauranga. Го-Ра-Анга. Yeah, very easy. Очень просто. The technique is a deep breathing technique. Техника будет использоваться, техника глубокого дыхания. First, we inhale through the nose slowly and gently, but very deeply. Сперва мы делаем вдох через нос, очень медленно, мягко, но глубоко. Take the air all the way down to your lower abdomen. Наполняем воздухом все тело до низа, до глубины живота. And as we inhale silently in the mind, we chant Gauranga. И во время этого вдоха про себя потихоньку в уме мы повторяем мантру Го-Ра-Анга. When the body fills with air, we begin to exhale, and then out loud we chant. Когда тело наполнится воздухом, мы начинаем выдыхать и уже на выдохе повторяем мантру вслух. Gauranga. And then we repeat. И затем все повторяем. Inhale Gauranga in the mind and exhale Gauranga out loud. На вдохе мантра Гуранга про себя в уме, на выдохе вслух. Before we begin, we want to relax. Прежде чем начнем, нам стоит расслабиться. So we want to relax the face, the neck, the shoulders, the chest. Нам необходимо расслабить лицо, шею, плечи, грудь. And to help us to do that, we take in a big breath and let it out through the nose. И чтобы помочь этому, мы сделаем вдох и выдох через нос. And let your anxiety, your stress, your fear go away with that breath.
И пусть все ваши переживания, тревоги, страхи уйдут с этим выдохом. While we do the meditation, we want to listen closely to the sound and also place the mind on the sound. Также во время медитации нам необходимо внимательно слушать звук, помещать наш ум на звук. Meditate on the sound. Медитируйте на звук. During the meditation, we suggest you close your eyes. Также рекомендуем прикрыть глаза на время медитации. This helps us to relax more deeply and prevents distraction. Это поможет нам не отвлекаться и глубже расслабиться. When we finish the meditation, sit quietly for a few moments, eyes remaining closed, and feel the effect. Когда завершим медитацию, немного посидим в тишине с закрытыми глазами и почувствуем эффект. Okay, so everybody get comfortable and just follow my guidance. Так все устраивайтесь поудобнее и просто следуйте за мной. Take a big breath, let it out, and relax. Делаем глубокий вдох, выдох и расслабляемся. And now very slowly, gently and deeply inhale and chant Gauranga in the mind. И теперь очень медленно, мягко, глубоко вдыхаем и произносим мантру Гауранга про себя в уме.
2 more times. Еще 2 раза. Haribol. Okay, so you can see very easy meditation. Так как можете увидеть, очень легкая медитация. Some people say, "Oh, meditation is so hard, I can't do it." Некоторые говорят, о, медитация такая сложная штука, мне сложно это делать. But I never heard anybody say, "Oh, Guranga breathing so hard, I can't do it." Но я никогда не слышал, чтобы кто-то говорил, что дыхание гуранга это так тяжело, что мне сложно. So our suggestion is always that you add it to your life on a daily basis. Поэтому мы все время рекомендуем добавлять эту медитацию в свою жизнь на ежедневной основе. Start your day with Guranga meditation, end your day with Guranga meditation. Начинайте ваш день с гуранга медитации и заканчивайте день с гуранга медитацией. But do it. Ну, просто делайте это. Okay, so before I begin, I like to make it clear that everything I present is based on the teaching of the Vedic scriptures. Так, прежде чем я начну, я бы хотел дать ясно понять, что все, что я говорю, основано на учениях, на ведических учениях. The Vedas are the most ancient scriptures written down 5,000 years ago. Ведические священные писания, самые древние священные писания, которые были записаны 5000 лет назад, But passed down since time immemorial through a line of perfect masters. но передавались они с незапамятных времен по линии совершенных духовных учителей. This is known as a disciplic succession or parampara. Эта линия учителей называется цепь ученической преемственности или парампара. And a parampara is necessary for the truth to descend in its pure form. Парампара необходима для того, чтобы истина спускалась к нам в своем изначальном чистом виде. And we are in the parampara known as the Brahma Sampradaya and feel very fortunate to receive our knowledge through this lineage. И мы находимся в этой линии ученической преемственности, которая называется Брахма Сампрадая. Мы очень удачливы, что мы принадлежим к ней. So nothing is my opinion. Поэтому здесь ничто не является моим мнением. Oftentimes people say, "What's your opinion about something?" Часто люди спрашивают, какое ваше мнение по поводу But I don't чего-либо. give opinions. I just teach or pass down this knowledge from the Vedic scriptures. Но я не даю мнений, я просто передаю это знание из ведических учений. So today is Woman's Day. Сегодня женский день. I'm sure everybody knows that, Уверен, все знают, всем это известно, especially the women and the men. особенно женщинам и мужчинам. And that's a good thing. It's good to recognize, the women of society. И это хорошо, это прекрасно отмечать, так сказать, женщин в обществе. The Vedas refer to the spirit souls that are taking birth in women's bodies. В Ведах говорится, в частности, о женщинах, о духовных душах, которые рождаются в женских телах. See, this is the first point, that we're not our material bodies. We're not women or men. We're actually spirit souls inside a male or a female body. И это главный пункт здесь, что мы на самом деле
духовные души, мы не являемся мужчиной или женщиной, мы духовные души в женском теле или в мужском теле. So the whole idea of learning the real truth is to go beyond bodily identification. Поэтому самая главная суть — это пойти выше этой идеи телесного отождествления. But in the respective bodies we find ourselves this lifetime, we should understand there's important points there. И в данных наших телах, в своих телах, мы должны понимать, что есть важные моменты. And society has changed so much that the information from the Vedas is now forgotten, not observed, not accepted. И сегодня общество изменилось настолько, что ведическое знание здесь либо забыто, либо не признается, не принимается. And we have to go with that. И нам необходимо мириться с In other words, этим. you can't change society just immediately, but we can increase our own knowledge. Другими словами, не получится немедленно изменить общество, но мы можем увеличить свое знание. So the goal in life for the soul, in whatever body the soul may be in, is to come to know and love the Lord. И цель в жизни, в том или ином теле, в каком бы мы ни находились, целью является познать и полюбить Господа. And actually, the souls in female bodies have an advantage when it comes to devotional service. И на самом деле для душ в женских телах существует определенное преимущество, когда дело доходит до преданного служения. In the beginning of the Bhagavad Gita, which is the main scripture we study in Bhakti Yoga, В начале Бхагавад-гиты, что является основным священным писанием, которое мы изучаем в бхакти-йоге, it's described that the women need protection, описывается, что женщинам необходима защита, and the male should be the protector. и мужчина должен быть защитником. As we know, in the female form of life, the person becomes an object of exploitation. И как мы знаем, что души в женских телах сегодня в обществе, по сути, становятся объектом эксплуатации. Society is how it is, and those in men's bodies are always prone to exploit women. Общество такое, как оно есть, и те личности в мужских телах обычно склонны эксплуатировать женщин. So that's why there was in the Vedic system, the women were protected in their youth before they were married by the father. Вот почему в ведической системе женщины находились под защитой с молодости, вначале под защитой отца, And then when they were married, they were protected by the husband. с тем, когда они выходили замуж, они находились под защитой мужа. And then if somehow the husband died or took another status of life, then they were protected by the elder sons. И затем, если муж умирал, либо переходил в другой статус жизни, то женщина переходила под защиту старшего сына. And it's stated that the husband or should see everyone other than his wife as his mother. И также говорится, что муж, он должен видеть всех женщин, кроме своей жены, как матерей. So actually the women are known as Matajis, which means mother. Женщин, по сути, называют матаджи, что означает мать. But of course, again, society has gone away from all of these things. Ну, конечно же, опять же, общество напрочь ушло от всего этого. But as far as developing devotional sentiment and feelings and service to the Lord, those in female bodies have a good advantage. Но что касается развития эмоциональных чувств, преданности по отношению к Господу, то те души в женских телах имеют большое преимущество. See, by design, they have a motherly nature. They're more soft, they're more sentimental, they're more
sensitive to other people's feelings. По своему устройству, по своей природе, они более мягкие, более сентиментальные, чувствительные к этому. They have more of a service attitude. У них более выраженное отношение служения. See, moms always are serving the kids, they're serving the husband. It's just built in. It's just they have the motherly touch. Мать, она всегда заботится о детях, служит им. У нее есть такой материнский подход, что ли. And men don't have that. I mean, Мужчин такого нет. we're more hard, more Мы более just not the жесткие. same. Не такие же. See, although some men are trying to be mothers, it just doesn't work. Те мужчины, которые стараются стать Not матерями, built in. так это ничего не получится, это не встроено. So when we come to spiritual life in Bhakti Yoga and we're, given information about the Supreme Lord and we should develop a sentimental, loving relationship with Him and serve Him, it's easy for women, but not so easy for guys. Поэтому, когда мы приходим к процессу бхакти-йоги, к этому процессу служения, развитию взаимоотношений, близких взаимоотношений с Господом, то для женщин это гораздо легче, и это нелегко для мужчин. There's often much more compassion Часто здесь гораздо больше сострадания and care и for заботы others к другим among the women than the men, среди женщин, чем мужчин. etc., etc. И так далее, так далее. So, whatever respective roles we find ourselves in this form of life, we should try to cultivate that. Each has its positives, and we should try to create the best situation. То есть в какой бы роли мы ни находились в данной жизни, в том или ином теле, мы должны развивать это отношение и в зависимости от своих ситуаций. That's the Lord's design. That's nature's design. Это устройство, это то, как устроил Господь, то, как устроена природа. So, chant the holy names, no matter where you may find yourself in life. Поэтому воспевайте святые имена вне зависимости от того, где бы вы ни находились в своей жизни. And this is who we really are. When we chant the holy names, we become spiritually purified, spiritually elevated. Это то, кем мы являемся. Чем больше мы воспеваем, тем больше мы духовно очищаемся, духовно возвышаемся. And we become much more complete, much more satisfied, much more happy. Мы становимся все более полноценны, более удовлетворены и счастливы. See, parents' position is to educate their children. Положение родителей заключается в том, чтобы давать образование своим детям. So, the mother should educate their children in the truth, but they have to know the truth. Поэтому матери должны учить своих детей истине, но для этого они должны сами знать истину. The real truth is, you're not my daughter, you're not my son, you're my child who I've been given the responsibility to educate your spirit soul, child of the Supreme Soul. Ты не моя дочь, не мой сын, ты мой ребенок, который был дан мне как ответственность, чтобы обучить истине, что ты являешься духовной душой. Etc., etc. In other words, if whatever our consciousness is, we tend to pass it to our children. И так далее, так далее. То есть какого бы ни было наше сознание, мы склонны к тому, чтобы передать это нашим детям. And mothers spend a lot more time with the children than fathers. Матери проводят гораздо больше времени с детьми, чем отцы. And again, they have that motherly affection. И опять же, у них есть это материнское... To take care of, to nourish, to be motherly. Материнская любовь, чтобы заботиться, воспитывать, питать, то есть быть I certainly матерью. experienced that in my life. И непременно I я was very fortunate. ощутил это в своей жизни, я был очень удачлив. See, and I received great benefit from that, И я получил огромную пользу от этого, which has stayed with me for the rest of my life. что осталось со мной всю мою жизнь. And so, the more we fulfill our respective positions in life, then the better society is. И чем больше мы воплощаем
свое положение, так свою роль в жизни, тем лучше становится, то есть каждый из нас, тем лучше становится общество. So again, no matter what our consciousness may be, what body we're in, what our situations are, if we chant these transcendental mantras, this will take us beyond all that. Поэтому какое бы ни было наше положение, сознание, если мы воспеваем эти мантры, то это нас поднимет выше всего этого. And we can take others with us. И мы можем повести других за собой. See, so if we love our children, then we can bring them up spiritually. Если мы любим своих детей, мы можем поднять их духовно. See, and then they can continue in their life and etc. И затем они могут продолжить это делать в своей жизни. И так So далее. anyway, it's just stuff that came out because today's Women's Day. Так или иначе, это то, что мне пришло в голову сегодня, потому что сегодня женский день. So thank you for coming, Спасибо за то, что вы пришли. chanting with us. И воспевайте с нами. And today is the last meeting for the Life's Reality series for a while. И сегодня на какое-то время это заключительное занятие из цикла «РЕАЛИИ жизни». This series has been going on for some months now. Эта серия уроков уже продолжается какое-то количество месяцев. And we've covered a lot of subjects. И мы поговорили на многие темы. So I just wanted to kind of recap tonight some of the things that we've discussed. И сегодня я хочу вспомнить некоторые из вещей, которые мы уже Week after обсудили. week after week. Обсуждали неделя за неделей. Yeah. So we started with the idea we're not our material bodies. И мы начали с идеи о том, что мы не наши материальные тела. If you can put your feet over here, that'd be good. Just a Ноги не One of the протягивайте Vedic. так вперед. Вперед, учитель. things. Спасибо большое. Нет, в сторонку ноги. Не протягивайте в сторону учителя, пожалуйста. You can put them right through that crack right there. Just Просто можно по диагонали или как. it'd be fine. So, yeah, this is where we must begin to understand life. I am not my material body. I'm not my physical body. I'm not my mental body. Это то, с чего мы должны, по сути, начинать свою жизнь, с понимания того, что мы не наши материальные тела, не физическое тело, не ментальное тело. They're temporary residences that I am now living in. Это временное место нашего пребывания сейчас, то есть где мы живем сейчас. But my true identity is spirit soul. Но моя истинная тождественность, моя истинная личность — это духовная душа. I'm eternal. I'm not temporary. Я вечен, я не временен. The body is temporary. I'm not temporary. I'm eternal. I don't die when I leave the body. Тело временно, а я нет. Я не умираю, когда я оставляю тело. I wasn't born. Я не рождался. There's an interesting verse in a country western song. Есть интересный стих из песни кантри. It's how old would you be if you didn't know the day you were born? То есть как стары бы вы были, если бы вы не знали день вашего рождения? Think about that. How old would you be if you didn't know when you were born? Подумайте об этом. Если бы вы не знали день вашего рождения, насколько вы были бы, то есть сколько бы вам было лет? And I can Возраст. tell you personally, if I didn't know when I was born, I would not feel 80 years old. Я могу лично сказать, что если бы я не знал, когда я родился, я бы не чувствовал себя, что мне 80 лет. I'd go, how old are you? I don't know. 20? Не знаю, 20, Maybe 40? может быть 40. I wouldn't think I'm 80. Я бы не думал, мне 80. So we gauge everything with the body. Oh, I was born in 1943. So therefore I am this many years old. То есть мы, по сути, так не олицетворяем, мы понимаем, что вот в такой-то год мы родились, и поэтому мне вот сейчас столько-то лет. Which points to the eternal nature of the soul. И все это указывает на вечную природу души. And in the Vedas it states that really we never feel,
older than a youth. Although the body is much older, we still feel like that young person. И в Ведах говорится, указывается на то, что мы никогда не чувствуем себя, то есть нашего возраста. Мы всегда чувствуем себя, по сути, юными. Maybe not physically, Возможно, не физически. but yeah. So we're spirit souls, eternally the same person. Так мы духовные души, вечные, вечно та же, одна и та же душа. And as a spirit soul, my eternal goal as a spirit soul is to gain this transcendental understanding of my true identity and act in that capacity. И как духовная душа, то моей целью, вечной целью является понимание, то есть прийти к этому пониманию своей истинной тождественности и действовать в соответствии с этим. We talked about digging in the trash can of life. Мы говорили на тему о копании, так сказать, в мусоре жизни. That really all this whole material dimension is we're digging in it trying to find something good there. Во всем этом материальном измерении мы пытаемся, ковыряемся все время, пытаемся что-то найти хорошее в этом. Oh, this is valuable. Oh, this will make me happy. Oh, look what I found. О, вот это ценно, это сделает меня счастливым. О, посмотри, что я нашел. Or what could be in this trash can? Что в этом баке? See. You ever seen the homeless guys? They Да-нибудь just видели always looking for the бездомных treasure людей? in the trash can. Всегда пытаются найти какое-то сокровище в мусорных баках. Yeah. So we talked about that. That was one of the episodes. Мы говорили об этом, это была одна из лекций. We talked about a different kind of friend. Мы разговаривали на тему See, о друге, который не такой, как все. in our lives, we have our friends. В наших жизнях у нас есть друзья. But oftentimes our friends are not very reliable. Но часто случается так, что друзья не очень надежны. See, we thought they were our friend. We thought we could trust them, but the reality reveals itself. We couldn't. Мы думали, что они наши друзья, думали, что им можно доверять, но реальность показала, что это не так. They're not really our well-wisher. Они не на самом деле наши доброжелатели. Basically, in this world, as we know it, everybody's for themselves. По сути, в этом мире, каким мы его знаем, каждый сам за себя. But there's a different kind of friend Но есть другой друг, who really does care for us, who really is our well-wisher. который на самом деле заботится о нас, переживает за нас и желает нам добра. Who really knows what's best for us. Кто знает, что для нас будет лучшим всего. Is always there for us. И он всегда там для нас. Who never leaves us. Он никогда не покинет нас. And that's the supreme person. И это Верховная Личность. He's our dearmost friend. Он наш самый дорогой друг. And every good quality that we could imagine we would like to find in a real friend, he has it in full. И каждое хорошее качество, которого мы можем только желать, чтобы видеть это то или иное качество в нашем друге, он обладает всеми этими качествами. Another episode was brainwashing or washing the brain. Другой эпизод, другая лекция была это промывание мозгов или как оно звучало? То есть промывание мозгов или как бы очистка разума. Yeah, many times, you know, people that are learning the truth and those who are teaching the truth, they're accused of brainwashing. Oh, you're just brainwashing everybody. Часто тех, кто учит истине, называют или пытаются, так сказать, навесить на них ярлык, что они вот промывают мозги другим. But number one, tell me what part of the body do we need to wash the most? Но скажите мне, какая часть нашего тела номер один, которую нам необходимо очистить? What's the dirtiest thing oftentimes in our minds, right?
Что самое грязное? И зачастую это в нашем уме. So really, that's what needs the most washing. И что, по сути, это то, что необходимо, чему нужна эта промывка. So washing the brain of all this material contamination and material illusion is the best thing we could do. Поэтому очистить наш мозг от этого всего материального загрязнения, материальной иллюзии, это лучшее, что можно сделать. And how do we wash the brain? By removing the ignorance by knowledge. И как мы можем промыть мозг? Это благодаря тому, что это с помощью очищения невежества. And the transcendental sound is the cleansing agent. Очищение невежества и получение истинного знания. И трансцендентный звук — это вот этот является этим очищающим средством. We talked about desire and how it's always present. Мы также говорили о желаниях и как они все время присутствуют у нас. Some pseudo-spiritual teachers say you must give up all desire. Некоторые псевдоучения говорят, что вам нужно оставить все желания. But it's impossible. Но это невозможно. By design, the soul has desires always. По своему устройству душа всегда обладает желаниями. See? So what we do is purify the desires. И то, что необходимо сделать, это очистить эти желания. See? So that the desires that we have are pure desires, desires that are good for us, desires that are good for others. То есть желания, которые должны быть у нас, это желания, которые хороши, будут благом для нас, благом для других. It's like if you have desire for junk food. Как, например, у вас появляется желание поесть какую-то быструю еду. And we follow our desires, right? И мы обычно следуем этим желаниям, не так ли? So therefore we eat junk food. И мы едим эту джанк-пищу, эту And we быструю. get bad results. Получаем плохие результаты. We get a lot of physical problems, we even get mental problems from junk food. Получаем много физических проблем и также ментальных проблем. But if you become educated about the undesirableness of junk food, how it's not what you should be doing, Но когда вы получаете знания о нежелательности самой этой такой быстрой пищи, о том, что она не здорова для нас, and gradually you go away from that and eat really wholesome food, there's a good result. и постепенно вы отходите от этой плохой пищи и переходите к хорошей, так сказать, цельной пище, то получаете хорошие результаты. So that was the idea. Desires will be there, but let's purify the desires. И в этом была суть этого занятия, что желания всегда будут присутствовать у нас, но необходимо, то есть, очищать свои желания. Spiritual desires replace material desires. Заменять их духовными желаниями. Yeah. We talked about down the rabbit hole. Говорили на тему «Вниз по кроличьей норе». How we enter into this material world and it's like going down the rabbit hole and just opens up a whole labyrinth of experiences. Как мы спускаемся в этот материальный мир, и из духовного мира в этот материальный мир, по сути, как в кроличью нору, и затем нам открывается этот лабиринт, labyrinth of what? Labyrinth of experiences. Лабиринт различных ощущений, опытов. Unlimitedly so. И это безграничное количество That's the этого. way the world is designed. И это то, как устроен этот мир. So more and more we begin to recognize that, we don't want to go down that rabbit hole. И все больше и больше нам необходимо понять это, и что нам не стоит спускаться в And эту get all кроличью нору entangled in what's there. и запутываться во всем, что там есть. So that was another presentation. Это была другая презентация. We talked about time, the invincible predator. Мы говорили о времени как о хищнике, In the material world, there's time. неуязвимом хищнике. И в материальном мире присутствует время.
In Sanskrit, it's called kala, or eternal time. В санскрите это называется кала, или вечное время. It controls everything. И оно управляет всем. In Bhagavad Gita, the Lord Krishna says, of subduers I am time. В Бхагавад-гите Господь Кришна говорит, что из покорителей я время. It defeats everything. Nobody defeats time. Оно побеждает все. Ничто не может победить время. It's the predator, always watching, always waiting. Это хищник, который все время ищет, все время наблюдает, все время ждет. Everybody says, I'm not controlled, I'm the controller, but time controls everyone. Если кто-то скажет, что мной ничто не управляет, я всем управляю, но время управляет всем. See, it's like always there. It's time to get up. It's time to eat. It's time to go to work. It's time to go home. It's time. Это всегда, что пришло время вставать, время есть, время идти на работу, возвращаться с работы. Всегда время. Until ultimately it's time to die. Когда и в конечном итоге время умирать. Oops. I don't want that. Я не хочу этого. We're always trying to avoid that. Can't do it. Всегда пытаемся избежать этого, но не получается. So we all have a certain amount of time, but what do we do with it? This is the point. У нас у всех есть определенное количество времени, но главное это то, что мы с этим делаем. In other words, everybody here has got 24 hours in every day. Другими словами, вот все здесь, у нас у каждого есть 24 часа в сутках. It's not that one person has 24, another has 20, another has 15. No, all got 24. Так что у кого-то 24, у кого-то 20 или 15, у всех 24. So what do we do with that time? И что мы делаем с этим временем? We have to make that decision. Нам необходимо принять решение. So if we don't know what to do with our time, we waste it. Because once a moment goes by, you never get it back. Поэтому если мы не знаем, что делать со временем, то мы тратим его впустую, поскольку если мгновение ушло, нам его больше никогда не вернуть. You know, one person said the most, how did he put it? The most tragic 3 words are. И один человек сказал, что самые трагичные 3 слова это It's too late. слишком. It's two words in Russian. So слишком поздно. Same word? Oh, it's 2 words. Yeah, kind of. Yeah. The most Anyway, tragic 2 words. самые трагичные 2 слова. Слишком поздно. Уже слишком поздно. It's 3 too слова. late. Уже слишком поздно. 3 слова. Sorry, it's gone. It's too late now. It's gone. You can't get it back. Извините, все, уже слишком поздно, этого не вернуть. So another profound presentation, something we can all and should consider. Это еще была одна очень глубокая тема, глубокая лекция, и о чем нам необходимо задуматься. The invincible predator, stalking, waiting. Неуязвимый хищник, который все время преследует и ждет. Lost in the shadow. Потерянный в тени. See, the material world is a shadow of the spiritual world. Материальный мир – это тень духовного мира. It's not the real thing, it's the shadow, it's the reflection. Это не настоящее место, это, по сути, тень или отражение. It's real in the fact, like a shadow's real, a reflection's real, but it's not the real objects that's being reflected. Оно реально подобно тому, как реально тень или отражение, но оно нереально в плане объектов, которые там находятся. And we're lost here, И мы здесь потеряны. thinking this is the whole thing. И мы думаем, что это вот то самое, This is my world. что это мой мир. This is what is important, etc., etc. Это то, что для меня важно, и так далее, и так далее. We don't know where we are. We're lost. Мы не знаем, где мы находимся, мы потерялись и заблудились. And basically go around in circles. По сути, ходим по кругу. You know, that's a symptom of being lost. И знаете, что это является признаком того, что вы потерялись? Maybe you've heard that. Возможно, вы слышали об этом. If you're really lost in the forest, you basically just go around in circles.
то вот если вы действительно, допустим, заблудились в лесу, по сути, вы ходите там кругами. Remember, I only was really lost once in my life. Я вот так, я по-настоящему потерялся лишь однажды в жизни. It was in Hawaii in a big swamp. Это было в Гавайи в большом болоте. And I thought I could find my way out, but really I couldn't. Я думал, что смогу выбраться, найти выход, но на And I самом деле kept не мог. walking and walking, and then I saw some footprints. И я, то есть, ходил и ходил, и затем заметил отпечатки следов. And I went, great, I'll just follow these tracks out. И я думал, о, прекрасно, я просто буду идти по этим следам. Then I realized it was my tracks. Затем я осознал, что это были мои следы. I just been like this. I went, oh man. And finally I got out. There was some friends, and we got separated. And finally I got close enough that they could hear me, and И it was okay. But the circle was real. И в итоге я нашел, там мы были с друзьями, просто мы разделились, но в итоге я добрался достаточно близко к ним, и, в общем, мы нашлись. Но суть в том, что вот так по кругу ходил. We just go around one lifetime to another. It's called the wheel of birth and death. Just again and around and around and around. И мы ходим вот так по кругу снова и снова, и поэтому это называется колесо рождения и смерти. Don't really go anywhere. И на самом деле никуда не идем. But we can. Но мы можем. See, like I heard my friends calling, and see, so if I hear the message calling, it can give me the direction, and I can get out. Так же, как я слышал своих друзей, как они меня зовут, и я смог выбраться. И также, если мы услышим это послание, которое даст мне направление, инструкцию, то я смогу выбраться. There was the tale of the two magnets. Был рассказ о двух магнитах. See, the takeaway was a magnet has a positive and a negative end. Основная мысль была в том, что у магнита есть положительная и отрицательная сторона. See, and if you put a positive and a negative toward each other, they attract, they come together. То есть этот заряд. И если вы соедините положительный и отрицательный, то они соединяются, притягиваются. If you just turn one of those magnets the opposite way, they repel. Но если один магнит повернуть в противоположную сторону, то они будут отталкиваться друг от друга. So what we've done as individuals is originally we were attached or attracted to the Supreme Lord. И то, что мы сделали как индивидуальная личность, это то, что изначально нас притягивало к Верховному Господу. But we turned around. Но мы развернулись. And became repelled from the Lord and attracted to the material world. И оттолкнулись от Господа и притянулись к материальному миру. See? So again, something to understand. Опять же, это кое-что, что стоит понять. We talked about the poison oak bush. Мы разговаривали о ядовитом плюще. You guys may not know what poison oak is, but it's a plant. То есть здесь идет речь о ядовитом дубовом листе. Вы, возможно, не знаете. У вас в Казахстане нет этого растения, я никогда его не видел. But it's an innocent-looking plant, shiny leaves. It has some berries on it, some little flowers. Это безопасно выглядящий куст, на нем есть такие яркие листья, ягоды, возможно, какие-то цветы. But it has a lot of oil on it, and if you touch it, this oil gets on your skin and causes severe rash and itching and swelling and not nice. На нем есть определенное масло, если это масло попадает на кожу, то это будет ужасная сыпь, и будет чесаться, и боль будет ужасная. В общем, это Kind of like nettle here. You guys have nettle. Что-то подобное с крапивой, вот здесь есть же крапива. Nettle looks nice. You just touch. Ow. Крапива выглядит хорошо, только коснетесь и Thing burns. обжигает. See, nettle you can eat though. Но крапиву можете есть. Really healthy. Очень здоровая пища. You know, nettle soup, very good. Суп из крапивы очень хороший. All kind of benefit, but not poison oak.
но не вот этот ядовитый дуб. If you eat poison oak, you probably die. Если вы его съедите, то, скорее всего, умрете. Anyway, the point was, this thing looks innocent, it looks nice, it might be looking attractive, but there's danger there. В общем, суть была в том, что этот куст выглядит привлекательно, безобидно, возможно, даже, то есть выглядит хорошо, но там за этим кроется опасность. And the material world is like that. И материальный мир подобен Oh, этому. this looks nice, it's nice, but Но это выглядит danger приятно, there. It's like the No. poison oak bush, it gets you. но там есть опасность, и так же, как этот ядовитый дубовый куст может достать вас. Wow, we had a lot of these. Outside the box. У нас было много этих тем, вот думать иначе, так скажем. You know how people say, oh, you got to think outside the box. Знаете, как люди говорят, что нужно думать нестандартно. Anybody ever heard that? Кто-нибудь когда-нибудь You слышал got to это? think outside the box. То есть с английского это думать вне коробки, так сказать, или вот Nobody. нестандартное мышление. Means you got to think differently. Что означает, необходимо думать You see, нестандартно. we're trapped. We just think the same way, but no, we got to think outside that box. Как будто мы в ловушке, думаем все одинаково, но нам нужно выбраться из этой коробки, из этого ящика и думать по-другому. But everybody thinks like that. А мы так, да, все думают вот так же. But that's not a good thing. Но это не что-то хорошее. See, so the idea was, if you really want to think outside the box, think of the spiritual journey, the spiritual truth, the spiritual world. Идея была в том, что если вы действительно хотите мыслить нестандартно, то думайте, размышляйте о Верховном Господе, о духовной истине, духовном мире. You know how kids always want to be different? Знаете, как дети все хотят быть другими. Especially, in the last 20 years or 30 years or 40 years or something. Особенно Actually последние started with the hippies. 20 или 30 или 40 лет, на самом деле, это 50 началось years. с хиппи. 50 лет. Anyway, everybody wants to look different. Oh, I'll dye my hair pink. И все такое, надо думать думать иначе. О, я покрашу свои волосы в розовый. I'll wear baggy pants that are falling off. Или буду носить такие мешковатые штаны, которые будут все время спадать. I'll get tattoos or whatever. I want to be different. Или набью татуировку. И что бы то ни было. Хочу быть Pretty soon другим. everybody's got pink hair, И очень скоро у всех розовые baggy волосы. pants. И такие мешковатые эти штаны. You see? So we're really not thinking outside. If you really want to be different, enter into a spiritual lifestyle. И поэтому, если вы действительно хотите быть другим человеком, то вступите в духовную жизнь, в образ жизни, духовный образ жизни. Then you'll be really different. Тогда вы будете по-настоящему And that's the другим. difference that counts. И это та разница, которая считается. And transcendental separatist. И далее трансцендентный сепаратист. See, we're all transcendentalists Мы все because we're all трансценденталисты, spirit soul. поскольку мы все духовные души. So everyone's a transcendental personality. Поэтому каждый является трансцендентной личностью. You see, but we've conformed to just being a part of the system. Но мы, по сути, согласились быть частью системы. See, so there's these separatist movements in societies and politics Есть различные сепаратистские движения в обществе, в and breaking политике, away. которые, так сказать, пытаются I'm not выйти gonna из той или conform иной системы. to Что society's norms anymore. я больше не буду потакать, так сказать, нормам общества. But a spiritual seeker is a transcendental separatist. Но тот, кто в поисках духовности, является трансцендентальным сепаратистом. He's actually truly separated himself from the norm of everyday life and starting the journey home. Он истинным образом отделяет себя от норм повседневной жизни и входит на путь обратно домой, в духовный дом. And there was one about, can I love myself? Также была тема
Могу ли я полюбить себя? That's a big movement now. Сегодня очень большое Love движение. Любите себя. But the truth is, you can't really love yourself Но истина заключается в том, что на самом деле невозможно полюбить себя, because love requires two people. поскольку для любви требуется You can't love двое. alone. Невозможно любить в It's одиночку. an exchange between two individual persons. Это обмен между двумя индивидуальными личностями. It's like having a dog and a toy dog. Так же, как есть иметь собаку и игрушечную собаку. Can you love your dog? Yes, a lot of people do. Возможно ли любить собаку? Да, многие любят собак. Can you love the toy dog? Not really. А возможно ли полюбить игрушечную собаку? Because there's nobody there to love. Поскольку там нет того, кого любить. Actually, I saw this in action one time in Moscow. Кстати, я однажды видел это в действии в Москве. There was a toy shop and there was a pet shop right side by side. Рядом друг с другом было два магазина игрушек и магазин, или зоомагазин. And it was on a животных. walking street, no cars, everybody's walking. И эти магазины были такой на аллее, прогулочной аллее, где And не было машин, только люди I've ходили. just watched for some period of time. И какое-то время я наблюдал. And people were coming both ways, and people would come by and pass the toy shop, and in the window of the toy shop, there was a toy dog. И люди проходили, то есть с двух направлений, и когда они проходили игрушечный магазин, то там на витрине была вот эта игрушечная собака Battery operated, на батарейках. full movement. It could stand up, it could bark, it could wag its tail, it could walk. Двигаться, лаять, вилять хвостом, ходить. And then right next was the pet shop with some little puppies in the window. И рядом был этот зоомагазин, и на витрине были маленькие щенки. And the puppies were running around and playing with each other. Щенки бегали там и играли друг с другом. And I watched that people walk by that toy shop and look at that. They didn't even look at that dog. They just went by. But they get to the pet shop and they stop, look, tap on the glass, go inside. Я видел, как люди, когда они проходили мимо, они даже не смотрели на эту игрушечную собаку, а когда они проходили мимо этих щенков, то они сразу начинали рассматривать их и так били по стеклу или заходили в магазин. They were attracted to life. They were attracted to the love. Их привлекала жизнь, их привлекала любовь. See, there was some semblance of affection for those little dogs. Здесь присутствовало определенное чувство привязанности, чувство любви по отношению к этим щенкам. So if you try to satisfy your eternal need for love by loving yourself, it'll never work. Если вы будете пытаться удовлетворить свою вечную потребность в любви, просто пытаясь полюбить себя, то это никогда не сработает. So that's a big subject. We won't go too far. Это очень большая тема, дальше не пойдем сейчас. And then there was the real religion for this age. И затем была настоящая истинная религия для этого времени. And the real religion, first let me say, there's all these faith systems. И сперва позвольте я скажу, что существуют различные системы вероисповеданий. And so these faith belief systems are given different names. И у этих течений, в этих вероисповеданий различные имена, названия. Christian, Buddhist, Muslim, Hindu, Judaism, and then many others. Христианство, мусульманство, иудизм, буддизм, индуизм и так далее. And each one thinks theirs is the best. И каждый думает, что их вероисповедание лучше. Это настоящее. Etc., etc. И так далее, и так далее. But there's only one real religion. Но на самом деле существует лишь одна истинная религия. And it's not a faith-based belief system. It's an eternal truth. И она не основана на вероисповедании. Это вечная истина. And that is love for God. И это любовь к Богу. That's the only religion. Это единственная религия. And there's only religious activity.
Это единственная религиозная деятельность. serving God. То есть есть единственная религиозная деятельность — это служение Богу. So, the real religion for this age is, as is described in Scripture, chanting the holy names. И из настоящей религии для этого времени является, как описывается в Ведах, это воспевание святых имен, Which cleanses the heart and mind and actually ultimately brings about love for the Lord. что постепенно очищает наше сердце и ум, и также помогает нам, позволяет нам в конечном итоге полюбить Господа. Then we talked about the three modes of nature: goodness, passion, and ignorance. Затем мы говорили о трех силах природы, о невежестве, страсти и благости, What is real meditation? что является настоящей медитацией. Real meditation is when we concentrate on the Lord. И настоящая медитация — это когда мы концентрируемся на Господе. See, meditating on candle flames, meditating on sunsets, sunrises, meditating on whatever is not meditation, that's concentration. Медитация на пламя свечи, или на закаты, или на восходы, или на чем бы то ни было — это не медитация, это концентрация. Real meditation is when object of the concentration is the Lord. Настоящая медитация — это когда объектом концентрации становится Господь. And we discussed the great mantra for deliverance is the Maha Mantra. Мы также говорили о том, что великой мантрой освобождения является Маха-мантра. That is called the Yuga Dharma. Это называется Юга-дхарма. This is the great mantra for deliverance. Это в теме великая мантра освобождения. And then we talked about reincarnation. И затем говорили про реинкарнацию. See, wheel of birth and death. Колесо рождения и смерти. How the three things that keep us on the wheel are material attachment, detailed desire, and karma. И как материальные привязанности, желания и карма привязывают нас, то есть держат нас в этой колесе рождения и смерти. And the way to get off the wheel of birth and death is to cultivate spiritual desires, spiritual attachments, and pure ourselves of the karma by devotional service. И способ выбраться из этого колеса рождения — это то есть сделать наши желания духовными, то есть принять духовные желания, духовные привязанности и очиститься от кармы с помощью преданного служения. So it's been a lot of subjects. Мы поговорили на множество различных тем. And some people came to multiple of sessions, and some people came to one, and etc. Некоторые люди пришли на несколько из этих встреч, некоторые на одну и так далее. But the more we know about the realities of life, the more we know what to do with our life. Но чем больше мы знаем о реалиях жизни, тем больше мы знаем, что нам делать со своей жизнью. Because that's the big question, isn't it? Поскольку это сам по себе большой вопрос, не I так got ли? this life. I mean, it's like I got no options. What am I going to do with it? У меня есть эта жизнь, но у меня есть различные варианты, но что мне делать с этим? Many people are just struggling to try to find, what am I going to do with my life? Многим очень тяжело, они просто пытаются выяснить, что мне делать со своей жизнью. So the answer really is, begin your spiritual journey back home to the spiritual world. И ответом является: начните свое духовное путешествие обратно в духовный мир, духовный дом. Real life. И это и есть реальная, настоящая жизнь. See. So anyway, that's the series that we just are completing. Так или иначе, в общем, это серия уроков, которую мы сегодня завершаем. A lot of valuable things for those who see value in it. В этом очень много ценного для того, кто видит в этом ценность. And if we don't see value in these ideas, then that's unfortunate. Но если мы не видим ценности в этих идеях, то это достойно сожаления.
So, thank you guys for attending. Большое At спасибо за то, least the что last приходили. summary, По крайней мере, на последнюю эту встречу. which was certainly a Подведение summary. итогов. Что действительно является подведением Much итогов. more detail was there. Здесь было много деталей. Okay, so we're going to end with the Yuga Dharma, hearing and chanting the holy names. Так мы завершим Юга Дхармой, слушанием, воспеванием святых имен. Okay, so the mantras are going to be Goranga, Так, мантры будут мантра Горанга, Haribo. Харибол. On the board behind me, we have some additional mantras. На плакате позади меня есть несколько дополнительных мантр. Haribo, Nitai Gor, Haribo. Харибол, Нитай Гор, Харибол. Gopala, Govinda, Rama, Madana, Mohana. Гопала, Говинда, Рама, Мадана, Мохана. The process is called Shravanam Kirtanam. Процесс называется Шраванам Киртанам. So, Shravanam means to hear, Kirtanam means to chant. Шраванам значит слушать, Киртанам воспевать, So, повторять. I will chant and everyone can listen, Так я буду петь, все будут слушать. and then all of you can respond and I listen. И затем вы все можете петь в ответ, и я буду слушать. And just relax, meditate on the sound. Просто расслабьтесь и медитируйте на звук. So you try to hear and try to chant. Старайтесь услышать и старайтесь воспевать. Goranga, Nitai Gor. Goranga, Nitai Gor. Everybody. Goranga, Nitai Gor. 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 Haribo, Nitai Gor. Nitai Gor, Haribo. Haribo, Nitai Gor. Nitai Gor, Haribo.
Hare Bol Nitai Gaur Hari Bol. Hare Bol Nitai Gaur Nitai Gaur Hari Bol. Hare Bol Nitai Gaur Nitai Gaur Hari Bol. Gaur Nitai Gaur. Hare Bol Nitai Gaur Nitai Gaur Hari Bol. Gopala Govinda Rama Madana Mohana. Gopala Govinda Rama Madana Mohana. Hari Bol. Gopala Govinda Rama Madana Mohana. 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 Hari Bol Nitai Gaur Nitai Gaur Hari Bol. Hare Bol Nitai Gaur Nitai Gaur Hari Bol. Hare Bol Nitai Gaur Nitai Gaur Hari Bol. Hare Bol Nitai Gaur Nitai Gaur Hari Bol.
Haribo, Nitai Gaur, Haribo, Haribo, Nitai Gaur, Haribo. Haribo, Nitai Gaur, Haribo, Haribo, Nitai Gaur, Haribo, Nitai Gaur, Haribo, Haribo. Haribo, Nitai Gaur, 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 Haribo.